এটা সাব সেন্টারে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? ইউ ডু নট নিড এ ডক্টরস প্রেসক্রিপশন ফর দিস। যে কোনো সাব সেন্টারে মহিলা গেলে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়। কি করা হবে? দুটো জিনিস দেখা হবে, তারপরে দেওয়া হবে। নাম্বার 1 ইজ আ ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশার যদি 160/110 এর নিচে থাকে, ইউ ক্যান সেফলি গিভ দিস ইঞ্জেকশন। অ্যান্ড নাম্বার 2 is a pregnancy test. If your pregnancy test is negative, any day of the menstrual cycle she comes to you, if the pregnancy test is negative, you can safely give her DMPA. Okay? কাউকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে না উইদাউট দ্য ইঞ্জেকশন। ইফ শি ইজ কামিং ফর এ কন্ট্রাসেপশন, কাউকে বাড়ি পাঠানো হবে না। আমি কি বলেছিলাম? কুইক স্টার্ট মেথড। আই উইল নট ওয়েট ফর এনি ফিক্সড ডেজ। যে কোনো দিন আসলো, আই ক্যান স্টার্ট অ্যান্ড কন্ট্রাসেপটিভ। তো do a pregnancy test, do a blood pressure check, and give her the injection. Valid for 3 months. প্রতি একটা কার্ড দেওয়া হবে, কার্ডে 3 মাসের ডেট লেখা থাকবে। ফার্স্ট ইঞ্জেকশন ডোজ এই ডেটে দেওয়া হলো, নেক্সট ডোজের ডেট লিখে দেওয়া হবে, সেই দিনে এসে নেবে। ধর পেশেন্টটা মিস করলো সেই দিনের ডেট, কী হবে তখন? ইফ ইউর পেশেন্ট মিসেস দ্যাট ডেট, হোয়াট হ্যাপেন্স? যখন আসবে তখন কতদিন অবধি দেওয়া যাবে? দিস ক্যান বি গিভেন আপ টু 4 weeks after the scheduled date. এফেক্টিভনেস লাস্ট আপ টু 4 weeks, মানে 3 মাসের পরে আরও 1 মাস অবধি এর এফেক্টিভনেস থাকে। ওকে, ধর আগে চলে আসলো, আমি বাইরে যাব, আগে যেতে পারবি? ডেটের আগে চলে আসলো, কোথাও যাবে, বাইরে যাবে, ঘুরতে যাবে, কিছু একটা করতে যাবে, তখন আগে দেওয়া যাবে? একটু বড় ঘুরতে গেল, ধর ইউরোপ ট্যুরে গেছে, ইউ ক্যান গিভ দিস 2 weeks before the scheduled date up to 4 weeks after the scheduled date. ওকে, মনে থাকবে? 2 সপ্তাহ আগে থেকে 4 সপ্তাহ পরে অবধি দেওয়া। বাহ, ভেরি গুড। 4 weeks after the scheduled date দেওয়া যাবে। কমপ্লিকেশন, সাইড এফেক্টস, মেজর কটা সাইড এফেক্ট মনে রাখবি, ঠিক আছে? দিস কজেস ইরেগুলার হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং। পেশেন্টকে যখনই ডিএমপিএ দেওয়া হবে, প্রথম 3 মাস, তারপরে 3 মাস, মানে ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ অবধি, পেশেন্ট উইল ডেফিনেটলি কাম টু ইউ উইথ কমপ্লেন্স অফ হেভি ব্লিডিং, ইরেগুলার ব্লিডিং। মান্থলি সাইকেল হচ্ছে না, ইন বিটুইন পিরিয়ডস ইন্টারমিডিয়েন্ট ব্লিডিং পিভি হবে, হেভি ব্লিডিং হবে, কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং পিভি হবে পেশেন্টের। এগুলো খুব কমন সাইড এফেক্টস, ঠিক আছে? প্রথম এক ডোজ দুটো ডোজ অবধি, তারপরে she will become amenorrheic. After 2 to 3 doses, the patient becomes amenorrheic, completely amenorrheic. Okay? This is your main concern with DMPA. She does not get her regular cycles. Either she comes to you with heavy bleeding during the first 1 or 2 doses, or she comes to you with no bleeding after 3-4 doses. Okay? Next problem হচ্ছে weight gain. This is the only contraceptive which is documented to have weight gain. 1 থেকে 2 কিলো weight gain হয় after 2 to 3 years of usage. Okay? Number 3, acne হতে পারে, mood swings, bloating sensation. আরেকটা মেন কনসার্ন হচ্ছে লস অফ বোন মিনারেল ডেন্সিটি, slight decrease in the bone mineral density causing osteoporosis of the patient. Okay, which is reversible after stopping the injection. আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে লেট রিটার্ন অফ ফার্টিলিটি। এতক্ষণ আমরা যে ওষুধগুলো পড়েছিলাম, কম্বাইন্ড ওসিপি বা প্রোজেস্টেরন অনলি পিলস, ওষুধ বন্ধ করার সাথে সাথে পেশেন্ট ক্যান বিকাম প্রেগনেন্ট এগেন। হ্যাঁ, as and when she stops her medications, she has chances of becoming pregnancy. But with a DMPA, return of fertility is as late as almost 1 to 1.5 years. Prolonged DMPA নিতে থাকলে পেশেন্টের return of fertility takes around 1 to 1.5 years. Okay? She remains amenorrheic for almost 1 year, 1.5 years, 2 years. The patient can remain amenorrheic. Okay? এগুলো হচ্ছে common problems with DMPA. বাকি যেগুলো হরমোনাল প্রবলেম আছে, কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক আছে, স্ট্রোক হতে পারে, এএমআই হতে পারে, ভেনাস থ্রম্বোএম্বলিজম হতে পারে, এগুলো সব হতে পারে পেশেন্টের। ওকে, সো কী কী প্রবলেম বললাম? হেভি ব্লিডিং, ওয়েট গেন, অ্যাকনি, লস অফ বোন মিনারেল ডেন্সিটি, রিটার্ন অফ ফার্টিলিটি ইজ ভেরি লেট। ঠিক আছে, মনে থাকবে কী কী বলবি? বেশ, পেশেন্ট এই ইঞ্জেকশন নিয়ে এই প্রবলেম নিয়ে আসবে, পেশেন্ট তো আসবে প্রবলেম নিয়ে, ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন দিয়েছেন, এবার কি ব্লিডিং হচ্ছে, কী করবো? কী করবি? প্রথম ডোজটা দিয়েছিস, পেশেন্ট 1 মাসের মধ্যে ব্লিডিং নিয়ে চলে এসছে, প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে, হোয়াট ডু? You give a symptomatic management of the bleeding, which is tranexamic acid for bleeding. If it is একটু বেশি ব্লিডিং হচ্ছে, you give a combined oral contraceptive pills for 1 month, 2 months, no issues.
ঠিক আছে? সিন্স দিস ইজ এ প্রোজেস্টেরন, আমরা নর্মাল ক্ষেত্রে যখন গাইনোকোলজিক্যাল প্র্যাকটিসে পেশেন্ট ব্লিডিং নিয়ে আসে, our first choice of drugs are progesterones only. Progesterones reduce the bleeding, but since this bleeding has been caused by the progesterone only, we have to give estrogen to stop the bleeding. কিছু মাথায় ঢুকলো কি বললাম? যত গাইনি টপিক পড়বি, ফাইব্রয়েডস এর ব্লিডিং হয়, অ্যাডিনোমাইসিস এর ব্লিডিং হয়, এন্ডোমেট্রিওসিস এর ব্লিডিং হয়, আমরা ড্রাগ কি দিই? Progesterones. We are giving progesterones only. But since this bleeding is being caused by a progesterone only, I have to give her estrogen in order to stop the bleeding. Estrogen না দিলে ব্লিডিং বন্ধ হবে না। গেল মাথায় গেল? কেনটা একটু ডিফিকাল্ট বোঝা, ছেড়ে দে, ইউ ডোন্ট নিড টু বদার অ্যাবাউট দ্যাট। জাস্ট জেনে রাখ, প্রোজেস্টেরন দেওয়ার পরেও যদি ব্লিডিং হয়, ইউ হ্যাভ টু অ্যাড অ্যান এস্ট্রোজেন টু ইট। ওকে, বেশ, হলো ব্লিডিং। নেক্সট 3-4টে ইঞ্জেকশন নিয়ে পেশেন্ট অ্যামেনোরিয়া নিয়ে আসছে তোর কাছে, কি বলবি পেশেন্টকে? What do you do? Yes, you counsel the patient. Amenorrhea does not mean pregnancy. Just because she is amenorrheic does not mean she has become pregnant. You counsel her that this is a common side effect. There is no issues to that. Once she stops the injection, she will regain her menstruation. Loss of bone mineral density, you give her a calcium supplementation. Okay? আবার which is reversible after stopping the injection. What else? কি বললাম? বাস বাকিগুলো লস অফ ফার্টিলিটি যখন হচ্ছে ঠিক চলে আসবে ওগুলো। It has very high efficacy, less than 1 per 100 women years failure rate. এতটাই ভালো। This is one of the components of something called LARC, LARC, long acting reversible contraceptive. Long acting reversible contraceptives, ঠিক আছে? This is a term, এটা লং কোয়েশ্চেনও আসে, এটা ভাইভাতেও জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ লার্ক। লার্ক মানে হচ্ছে যে কোনো কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইস উইচ ইজ এফেক্টিভ ফর এ ভেরি লং টাইম। ডেফিনেশন হিসাবে, you have to administer this method, drug or way less than once per menstrual cycle. Administration is required less than once per menstrual cycle. সেটাকে বলা হবে লার্ক। কি কি লার্ক হতে পারে? একটা এটা বললাম, 3 মাস অন্তর অন্তর দিচ্ছিস। ইউ হ্যাভ প্রোজেস্টেরন অর কম্বাইন্ড ইমপ্ল্যান্টস, যেগুলো 1 বছর 2 বছর 5 বছর পর পর দিচ্ছিস। ইউ হ্যাভ কপার টিস, কপার কন্টেইনিং intrauterine devices effective for 5 years to 10 years, and you have LNG IUS, progesterone containing intrauterine devices, which is effective for 5 years. Okay, these 4 include your LARC. LARC. What is the advantage of LARC? Advantage কি আছে? আমি এই জিনিসটার এতগুলো প্রবলেম বললাম, সিরিয়াস প্রবলেমস বললাম, still it is available in the market, is available from the government of India. Why? Better compliance. That is a very important point. Compliance এর দরকার লাগে না, পেশেন্টকে রোজ রোজ ওষুধ খেতে হয় না, ওষুধ ভুলে যাওয়ার সমস্যা নেই, মিসড ওষুধ হলে প্রেগনেন্সি আসার সমস্যা নেই। লং অ্যাক্টিং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিভার্সিবল, ঠিক আছে? সো একবার দিয়ে দিলেই তুই 3 মাসের জন্য সেফ, পেশেন্টের প্রেগনেন্সি আসবে না। নাম্বার 1, কমপ্লায়েন্স ইজ বেটার। হোয়াট এলস? রেগুলার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দরকার লাগে না, ভুলে যাওয়ার সমস্যা হয় না। নাম্বার 3, কস্ট কমে যাচ্ছে। একটা ওসিপি পেশেন্টকে রেগুলার খাওয়াতে গেলে, 3 মাস ওসিপি খাওয়াতে গেলে প্রাইভেটে কিনতে গেলেও যে দাম পড়বে, এটা 3 মাসে তার চেয়ে কম দাম পড়বে। আর কিছু এনিথিং এলস অ্যাডভান্টেজ? 3টেই মনে রাখ, আর কিছু লাগবে না। 3টে মনে রাখ, এই 3টে বলতে পারলে এনাফ। অ্যাডভান্টেজ অফ লার্ক, হ্যাঁ। আরেকটা যখন কপারটি পড়াবো তখন আরেকটা অ্যাডভান্টেজ বলবো কিসের জন্য দেওয়া হয়, হ্যাঁ। আর কি বললাম? সাইড এফেক্ট বললাম, ফেলিয়ার রেট বললাম, কখন দেওয়া হয় বললাম। আচ্ছা, নন কন্ট্রাসেপটিভ বেনিফিটস অফ DMPA। দিস ক্যান বি ইউজড ফর হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য, যেরকম প্রোজেস্টেরন যে যে কাজে লাগে। হেভি মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং, ইউট্রাইন ফাইব্রয়েডস, অ্যাডিনোমায়োসিস, এন্ডোমেট্রিওসিস, PMS, all of this can be used. ওকে, জেনারেলি আমরা আরও অন্য বেটার সেফার ওষুধ দিই, বাট দিস ক্যান বি ইউজড। ওকে, আরেকটা ভার্সন হয় ইনজেক্টেবল প্রোজেস্টেরনের, নরএথিন্ড্রোন N100 বলে পাওয়া যায়, NETEN বলে পাওয়া যায়, নট অ্যাভেলেবল ইন ইন্ডিয়া। ওকে, গেল একটা।
questions, either deltoid or gluteus, even intramuscular, huh? What else? Any questions? This নেই, এটা কোনটা আছে, সাবকিউটেনিয়াস না ইন্ট্রামাসকুলার, কি দেওয়া আছে এখানে? 150 তো ইন্ট্রামাসকুলার, ঠিক আছে? 150 is intramuscular, 104 is subcutaneous. 104 is not available from the government of India. The intramuscular is only available from the government of India. Okay? প্যাকেটটা একবার করে পাস করে সবাই ঘুরিয়ে নেই, কিছু দেখার থাকলে। যে বাকিদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বল রে, পুরনো ক্লাস নতুন ক্লাসের, আমি নেক্সট টপিকে যাব। দেখা হয়ে গেলে ফেরত দিস বাবা। যাবো পরের টপিকে যাব। ECP, Emergency Contraceptive Pills. ECP, what is Emergency Contraceptive? What is Emergency Contraceptive? Any device or medication used to prevent pregnancy after an act of unprotected sexual intercourse. Okay? You have to say this full thing. Ki pawa jay? What are your emergency contraceptive methods? না দাঁড়া এক এক করে বল, কি বললি? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আর কিছু? ইউলিপিস্টল বললো, আর কিছু? মিফেপ্রিস্টন, এনিথিং এলস? Estrogen, progesterone, combined pills. What else? Only progesterone. Anything else? আর কিছু? আচ্ছা, আমি এক এক করে বলি, ঠিক আছে? কমনলি যেটা মার্কেটেও পাওয়া যায়, যেটা সবচেয়ে কমনলি দেওয়া হয়, সেটা হচ্ছে লিভোনর্জেস্ট্রেল ECPs. লিভোনর্জ, শুধু প্রজেস্টেরন, লিভোনর্জেস্ট্রেল 1.5 মিলিগ্রামস, 1.5 মিলিগ্রামস, ঠিক আছে? দিস ইজ শোনা যাচ্ছে না? দাঁড়া, কমনলি মার্কেটে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লিভোনর্জেস্ট্রেল ECP 1.5 মিলিগ্রামস, ঠিক আছে? সিঙ্গেল ট্যাবলেট অফ 1.5 মিলিগ্রামস যেরকম এখানে আছে, or it can be 2 tablets of 0.75 milligrams. Total dose that I require is 1.5 milligrams. Okay? কখন নেওয়া হবে? When to take this? Within 72 hours. As early as possible, within 72 hours. Okay? How does it act? Prevent thickening of the mucous membrane. Nah. How does an ECP work? Prevents ovulation. This is nothing else. An emergency contraceptive acts only by prevention of ovulation. This is very important to know. আমি কারণটা বোঝাচ্ছি এখন। The emergency contraceptives, all the tablets that we use for emergency contraceptives only act by prevention of ovulation. It cannot work if ovulation has already occurred. It cannot work, it is not effective if ovulation has already occurred. তার মানে কি? যদি ওভিউলেশন হয়ে গিয়ে থাকে তারপরে আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স হচ্ছে, দিস ইজ নট এফেক্টিভ অ্যাট অল। আমার কথাটা মাথায় যাচ্ছে? দিস ইজ নট এফেক্টিভ অ্যাট অল। হোয়াট ইজ দ্য চান্সেস অফ প্রেগনেন্সি ডিউরিং মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল? কোন সময় প্রেগনেন্সি চান্স বেশি? ফার্টাইল পিরিয়ড তো বুঝলাম, তার জন্যই ফার্টাইল পিরিয়ড বলে। হোয়াট ইজ দ্যাট পিরিয়ড? 7 to 40. নট এরকম করে না। টেল মি ইন রিলেশন টু দ্য ওভিউলেশন ডেট। 14 days before the Viability menstrual. of the use. How long does an ovum survive in the genital tract? 2 days. 3 days. How long does an ovum survive? Ovum জিজ্ঞেস করেছি, sperm না। 48 hours. আর কিছু? No, 24 hours. 24 hours. 24 hours. 24 hours. Ovum, once released, survives for only 24 hours, whereas a sperm can survive for almost 36 to 48 hours. 5 days, almost 5 days in the genital tract, if given the proper conditions. 5 days. Usually 72 hours, 3 দিন থাকে, but if given the proper conditions, a spermatocyte can survive for almost 5 days. Okay? তাহলে পিরিয়ড অফ ফার্টাইল পিরিয়ডটা কখন হলো? ওভিউলেশন যেদিন হলো সেদিনই তো মরে যাবে ওভামটা।
উইদাউট দ্য ওভাম ফার্টিলিটি হলো না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফার্টাইল পিরিয়ড? 5 days before ovulation, including the day of ovulation. Am I clear? 5 days before ovulation, including the day of ovulation. তারপরের দিন তো ওভামই রইল না, there is no chances of fertility. Okay, almost zero chances of fertility after ovulation has occurred. কথাটা বোঝা গেল কি বললাম আমি? And ovum survives for only 24 hours and sperm survives for 5 days. So 5 days before ovulation, including the day of ovulation, that is my fertile period. ওই সময় যদি unprotected intercourse হয়, there is chances of pregnancy. Any time before or after that, there is absolutely almost no chance of pregnancy. We have seen miracles or irregular things happen, but almost no chance of pregnancy. Okay, this will act by prevention of ovulation. বোঝা গেল? আর কি আছে বলি? লিভ ইন অর্গাস্ট্রেন হলো। আর কি মেথড আছে? ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন কম্বাইন্ড পিলস, তাকে বলা হয় ইউএসপি মেথড। YUZPE, ইউএসপি মেথড। ঠিক আছে, নর্মাল আমরা যে ওসিপি গুলো নিই 30 আর 150, তাই তো? 30 আর 150 তো নর্মাল ওসিপির ইয়ে কত অ্যামাউন্ট, কত থাকে? ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিলে কতটা ডোজ থাকে অ্যামাউন্ট? ইস্ট্রোজেন 30 মাইক্রোগ্রামস, প্রোজেস্টেরন 150 মাইক্রোগ্রামস। এইরকম পিল ইউ হ্যাভ টু টেক 8, 4 ইমিডিয়েটলি অ্যান্ড 4 আফটার 12 আওয়ার্স। 8 পিল নিলে আমার ডোজটা কমপ্লিট হচ্ছে। দিস ইজ কল্ড ইউএসপি মেথড, নট ইউজড এনি নাও। জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষার দিনে যে শুধু ওসিপি আছে আমার কাছে, কি হয় প্রেসক্রাইব করবি? You ask the patient to take 4 immediately and 4 after 12 hours. বোঝা গেল? Progesterone only pills, POP. Only progesterone pills. You have to take 50 pieces of pills. Yes. Not effective. আমরা দিই না ওটা কোনোদিন। ওকে, ইউলিপ্রিস্টালের ডোজ কত? সরি, ইউলিপ্রিস্টাল কত দেওয়া হয় ডোজ? সিঙ্গেল ট্যাবলেট ডোজ। ফাইভ ডেজ অবধি দেওয়া যায়। ভেরি গুড। রেস্ট অফ ইট ইজ এফেক্টিভ ফর কদিন বললাম? 3 দিন, 72 hours. Ulipristal can be given till 5 days, 120 hours. Dosage 50 milligrams. One tablet of 50 milligram Ulipristal. ঠিক আছে? 50 milligram Ulipristal tablets. Similarly, mifepristone হচ্ছে 50 milligrams mifepristone. ঠিক আছে? Ulipristal কোনো জায়গায় 25 লেখা আছে। You can say both. হ্যাঁ, কোনোটাই পাওয়া যায় না ইন্ডিয়াতে। Ulipristal, mifepristone এই ডোজে পাওয়া যায় না। ওকে, Ulipristal is the better contraceptive agent rather than levonorgestrel. Still, it is not available in India. Why? Fine cost. Anything else? যেরকম কি হয় Ulipristal? Is Ulipristal used anywhere else? Well, no. Not the location. Any other use of Ulipristal? Any other use of Ulipristal acetate? Antiprogesterone. Not necessarily anti bolbi na, ঠিক আছে? It is SPRM. SPRM, selective progesterone receptor modulator. ঠিক আছে? It's an SPRM. Mifepristone is also an SPRM. ঠিক আছে? It's not an antagonist per se. There are some places of the body it acts as an antagonist, other places it acts as an agonist. শুনেছিস কোনোদিন ইউলিপ্রিস্টল দিতে? ইউলিপ্রিস্টল শুনেছিস কোনোদিন? কিসে দেওয়া হয় বলতো? গাইনিতে দেওয়া হয়। We use in obstetric gynecology only. কেউ একটা বললো, কেউ একটা শুনতে পেলাম। Fibroids. It's used in the management of fibroids.
but the dosage is only 5 to 10 milligrams per tablet. Here you have to use 25 to 50. Okay? আচ্ছা ইউলিপিস্টল গেল, নেক্সট হচ্ছে মিফেপ্রিস্টন 50 বললাম। দিস ওয়ান মোর এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ, দি মোস্ট এফেক্টিভ এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ। কি বললাম, বাকি সব কটা হচ্ছে ওভিউলেশন হওয়ার আগে অবধি কাজ করবে, ওভিউলেশন হয়ে গেলে আর কোনো কাজ নেই। আর একটু এগিয়ে হবে, ওভিউলেশন হয়ে গেছে, স্পার্ম পৌঁছে গেছে, ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেছে, নাও হোয়াট? ইমপ্ল্যান্টেশন হবে। ইজ দেয়ার এনিথিং টু প্রিভেন্ট দ্যাট? আর কোনো এমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপটিভ হয়? ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেছে, এখন কি হবে? তারপরে কি আটপটে তো মিসক্যারেজ করাতে হবে, এমটিপি করতে হবে। সোজা কি এমটিপি করতে হবে না অন্য কিছু উপায় আছে? কি কি হবে? কোনো ডিভাইস আছে, কোনো ড্রাগ আছে, কিছু আছে? That is the answer, a copper T, yes. The best emergency contraceptive is a copper T. যদি কোনোদিন প্রশ্ন করে which is the best emergency contraceptive, it is a copper T. It is effective for 5 days, 5 দিনের মধ্যে ইউজ করা যায়, ঠিক আছে? 5 দিনের মধ্যে গেলে কি হবে? It acts as a spermicide, number 1. Sperm motility, sperm morphology খারাপ করে দেবে, ফার্টিলাইজেশন প্রিভেন্ট করছে। যদি ফার্টিলাইজেশন হয়েও গিয়ে থাকে, it prevents implantation. The best one, but obviously stigma, social stigma দেওয়া যায় না, হট করে একটা কপার টি ইনসার্ট করাটা ডিফিকাল্ট। This is easier to take, that's why this is more commonly available. This is the one that is available in any subcenter as an emergency contraceptive, ঠিক আছে? ইজি পিল নাম এটা, EZY, not EASY, দেখ নামটা লেখা আছে, ইজি পিল। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাপ্লাই আসে ইজি পিল। হ্যাঁ, পাস কর। It's available as easy pill, ঠিক আছে? But always remember the best emergency contraceptive is a copper T. Okay? Questions? পাস করুন। নামটা বলা হয়নি আগে, it's called easy pill. ভিতরে এরকম, এটা পাস কর, ভিতরে এরকম দেখতে হয়, নজিয়া, ভমিটিং, এসব, নাথিং মাচ। Weight gain. একটা পিলে কি ওয়েট গেইন হবে? আচ্ছা, তোরা যদি জিজ্ঞেস করবি তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করছে না। হ্যাঁ, 7.5টা পাওয়া যায় না রে, 1 একটা ট্যাবলেট পাওয়া যায়। ইউজুয়ালি 0.75 is good enough dose to prevent ovulation. হ্যাঁ, what happens is আগেকার দিনে before some years there used to be 2 tablets of 0.75. The second tablet was given because by chance এটা খাওয়ার পরে যদি বমি করে দেয় তো সেকেন্ড ট্যাবলেটটা নেওয়ার জন্য, ওই জন্য দেওয়া হতো। হ্যাঁ, এখন 1.5 সিঙ্গেল ডোজ দিয়ে দেওয়া হয়, আবার নতুন করে কিনতে হবে। হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি দ্য ভমিটিং ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। যদি ভালো ভাইভাতে যদি ভালো অ্যান্সার দিস তাহলে জিজ্ঞেস করবে, একটা পেশেন্ট ধর রেগুলার ওসিপি খায়, ঠিক আছে? ওসিপি খেতে খেতে তার বমি হয়ে গেল, পেশেন্টটা রাত্রিবেলা শোনা যায়নি। যদি ভাইভাতে ভালো অ্যান্সার দিস ওসিপিতে, কিছু বলবি? বেশি জোরে বলতে পারে, একটু তুই যদি কথা বললে আমি বলতে পারবো না মাঝখানে। পেশেন্ট ওসিপি নিচ্ছে ডেলি, আজকে খাওয়া দাওয়া করে ওসিপি নিয়েছে, বমি হয়ে গেছে, কি করবে? ইয়েস, কতক্ষণের মধ্যে? পরের দিন সকালবেলা বমি করেছে, আজকে রাতে ওষুধ খেয়ে বমি করেছে, পরের দিন সকালবেলা বমি করেছে, দুটোতেই মিসফিল ধরা হবে? তা আমি রাত আর সকাল বললাম বলে নিশ্চয়ই কোনো টাইম আছে একটা। কতক্ষণ অবধি বমি করলে? 3 ঘন্টা, 3 hours. If she vomits within 3 hours, you have to consider that as a missed pill. Okay? বমিটা বললে বলে মনে পড়লো, ঠিক আছে? আর কোনো প্রশ্ন? এমার্জেন্সি পিল পড়া হয়ে গেছে সব? তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি, শোন, দাঁড়িয়ে যা। I said, and কোথায় গেল প্যাকেটটা? কোথায়? Easy pill does not cause many side effects. এর ভিতরে মালটা কোথায়? আচ্ছা, easy pill does not cause any problem. Is this an ideal contraceptive? Is an emergency pill an ideal contraceptive?
আমি ওয়েট গেইন বললাম না, আমি ডিভিটি বললাম না, আমি কোনো কমপ্লিকেশন বললাম না। ইজ দিস অ্যান আইডিয়াল কন্ট্রাসেপটিভ? না। ওয়াই নট? very much of progesterone, 10 times more. ডোজ যাচ্ছে। হোয়াট এলস? ওয়াই ইজ ইট নট অ্যান আইডিয়াল কন্ট্রাসেপটিভ? ওভুলেশনের ব্যাপারটা কি? যদি ওভুলেশন It is only effective if it is given before ovulation. On the day of ovulation, it is not effective anymore. হয়ে গেল। ওকে, নাম্বার 1। আর কিছু? ধর পেশেন্টটা হিসেব আছে, 28 দিনের সাইকেল হয়, 14 দিনে ওভুলেশন হওয়া উচিত, 12 বা 13 নম্বর দিনে somehow unprotected intercourse হয়েছে, she has taken an easy pill. What happens for the next cycle? Is she safe in the next cycle? এই যে রিমাইন্ডার অফ দ্য সাইকেল আছে, is she safe during that period? ওভুলেশন তো আটকে দিল, তারপর বাকি টাইমটা কি করবে? Again on day 17 or day 18, she comes back to you telling, I have had another unprotected sexual intercourse. Now what? Again pill. কদিনের মধ্যে হলে পিল নিবি? এটা তো আমার প্রশ্ন। তো এই প্রশ্নগুলো এতক্ষণ আসেনি কেন মাথায়? এই জন্য জিজ্ঞেস করছি, হোয়াট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন? এফেক্টিভনেসটা কমে গেলে সারতে পারে। কি করে ডিসাইড করছিস 3 না 5? 5 জানিস না, র্যান্ডম ছুটছিস? এফেক্টিভনেসটা অনুযায়ী বলছি না। There is no fixed date. ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নে। The patient comes to you, আজকের দিনে সোমবার দিন এসছে, প্রিভিয়াস নাইট আনপ্রটেক্টেড ইন্টারকোর্স হয়েছে, তুই ওসিপি দিয়ে দিলি, এই সরি কি বলে ইসিপি দিলি পেশেন্টকে। She comes back to you on Tuesday again, same problem, you have to give her another ECP again. There is no fixed date, 3 দিন না 5 দিন, কদিন অবধি এফেক্টিভ, no effectiveness date. Okay, every time she has had an unprotected intercourse, she has to be given an emergency contraceptive pill. Is it clear? একদিন হোক, 2 দিন হোক, 5 দিন হোক, 10 দিন হোক। So what is my way out? Sorry, কিচ্ছু করার নেই। There is কোনো টেক্সট বুকে কোথাও লেখা নেই কতদিন ওভুলেশন আটকাবে। পিলটা দিলি, ওভুলেশন আটকানোর চেষ্টা হলো, বাট তার পরের দিন আটকাবে কিনা কোনো গ্যারেন্টি নেই। It is said that just after taking the ECP, the patient is even at higher risk of becoming pregnant than she was before that. তুই ওভুলেশন তো আটকালি, এফেক্টিভনেস গেল, ওভুলেশন আবার হবে, মনের আনন্দে পেশেন্ট আনপ্রোটেক্টেড ইন্টারকোর্স হয়ে গেল, আমি তো ওষুধ খেয়েছি আর বাচ্চা হবে না, হায়ার চান্সেস অফ বিকামিং প্রেগনেন্ট। ওকে, সিমিলারলি ইউলিপ্রিস্টল ধর, আদার দ্যান দিস ইউলিপ্রিস্টল নিচ্ছে, ইউলিপ্রিস্টল কী করে? প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টরগুলোকে ব্লক করছিল, এলএইচ সার্জ হচ্ছে না, ওভুলেশন হচ্ছে না, তাই তো? যেই ইউলিপ্রিস্টলের এফেক্ট চলে গেল, ইউলিপ্রিস্টলস এফেক্ট লাস্ট ফর 5 days, আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট। এলএনজির কোনো ডে নেই, ইউলিপ্রিস্টলস এফেক্ট লাস্ট ফর 5 days. ওকে, ইফ দিস পেশেন্ট টেক্স আফটার 5 days, তার মধ্যে যদি ইন্টারকোর্স হয়, জাস্ট 5 days-এর পরে হচ্ছে সবকটা প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর ফাঁকা হয়ে গেছে, এন্ডোজেনাস প্রোজেস্টেরন গেল, ওভুলেশন হয়ে যাবে, হাইয়ার চান্সেস অফ বিকামিং প্রেগনেন্ট। কেন হায়ার চান্সেস বোঝা যাচ্ছে? ওভুলেশনটা আটকে রেখেছিল, যখনই নেক্সট ইন্টারকোর্স যাচ্ছে ওভুলেশন তো হচ্ছে, একদম প্রপার ম্যাচ টাইমিংয়ে হয়ে যাচ্ছে, হায়ার চান্সেস অফ বিকামিং প্রেগনেন্ট। সো হোয়াট ইজ ইউর অ্যাডভাইস টু দ্য পেশেন্ট? ওয়ান্স ইউ গিভ her an ECP, you advise the patient to follow a regular contraceptive method, সেটা ওসি পিল হোক, সেটা প্রোজেস্টেরন পিল হোক, সেটা DMPA হোক। You have to advise the patient to start another regular method of contraception. Am I clear? আচ্ছা, হলো ECP। আর কোনো প্রশ্ন? পরে within 3 days you can start it by 5 days. OCP শুরু করলে 5 দিনের মধ্যে শুরু করতে পারিস, POP শুরু করলে নেক্সট দিন শুরু করতে পারিস, ইউলিপ্রিস্টল শুরু করলে 5 দিনে শুরু করতে পারিস। ওকে।